Listos. Hare Krishna, queridos devotos, muy buenos días. Bienvenidos a nuestra clase habitual de Srimad Bhagavatam. Hoy tenemos el gran privilegio de tener con nosotros a Rukmini Mataji, una discípula muy antigua y muy querida por Srila Prabhupada. So, Rukmini Mataji, welcome to our daily Bhagavatam program. Thank you so much for joining us today. Thank you very much for the invitation, kind invitation. Shall I go ahead, Prabhu? Yes. If you want to Okay. sing Jai Radha Madhava, you can do it, or... Okay. Maybe I can sing Jai Radha Madhava. That would be nice. Okay. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Yashoda Nandana Brajajana Ranjana Yashoda Nandana Brajajana Ranjana Yamuna Tira Banachari Yamuna Tira Banachari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Prabhu, what are the names of the deities in Bogota? Shri Shri Udarnitai Daya Goranga. Dayal Nitai Gauranga? Udaranitai Udara Nitai. Daya Goranga. Okay, I don't think I can sing that, but Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada. All glories to Shri Guru and Shri Gauranga, all glories to Srila Prabhupada. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam namaskritya naram shaiva narottamam devim saraswatim vyasam tato jayam udirayet nastaprayeshu abhadreshu nityam bhagavata sevaya bhagavati uttama shloke bhakti bhavati naishtaki. Reading from Srimad Bhagavatam, Canto 4, Chapter 8, text number 28. The chapter is entitled Dhruva Maharaj Leaves Home. Estamos leyendo el cuarto canto, capítulo octavo, verso 28. El capítulo se titula Dhruva Maharaj abandona el hogar. Vikalpe vidyamanepi napya shanto sahetavaha pumso mohan vrite bina yaloke nijakarmapi vikalpe vidyamanepi nahya santo sahetavaha
Pumso moham rite bina yaloke nija karma bihi. So I'll read the word for word translation. Actually, maybe you'll want to do that in Spanish. Would you like to read the word for word in español? Yes, sure. Yes. Vikalpe alternancia. Vidyamani api aunque hay. Na no. Hi ciertamente. Asantosha insatisfacción. Hetavaha causas. Pumsaha de las personas. Mohamrite sin estar influenciadas por la ilusión. Vinaha separadas. Yat lo que en este mundo. Ni yakarma vihi por sus propias actividades. Translation. My dear Dhruva, if you feel that your sense of honor has been insulted, you still have no cause for dissatisfaction. This kind of dissatisfaction is another feature of the illusory energy. Every living entity is controlled by his previous actions, and therefore there are varieties of life for enjoying or suffering. Traducción. Mi querido Dhruva, aunque te sientas insultado en tu honor, no tienes motivo para estar contrariado. Esa clase de insatisfacción es otro aspecto de la energía ilusoria. Todas las entidades vivientes están controladas por sus acciones anteriores y por esa razón hay diversidad de formas de vida para disfrutar o sufrir. So, Prabhu, how should I do the purport? Should I read one or two sentences and then you translate? Is that the best way to do it? If you can read until full stop, and I can translate. Okay. Okay, read the whole purport and then you translate. Okay. Sure. Purport by His Divine Grace Srila Prabhupada. In the Vedas, it is said that the living entity is always uncontaminated and unaffected by material association. The living entity gets different types of material bodies because of his previous fruitive actions. If, however, one understands the philosophy that as a living spirit soul, he has an affinity for neither suffering nor enjoyment, then he is considered to be a liberated person. This is confirmed in Bhagavad Gita 1854, Brahmabhuta Prasanatma, when one is actually situated on the transcendental platform, he has nothing for which to lament and nothing for which to hanker. Narada Rishi, first of all, wanted to impress upon Dhruva Maharaj that he was only a child and he should not have been affected by words of honor or insult or honor. And if he were so developed as to understand honor and insult, then this understanding should have been applied in his own life. He should have known that honor and dishonor are both destined only by one's previous actions, and therefore one should not be sorry or happy under any circumstances. Significado por Srila Prabhupada. En los Vedas se dice que la entidad viviente siempre está libre de la contaminación y de la influencia de la relación con la materia. La entidad viviente obtiene distintos tipos de cuerpos materiales debido a sus actividades fruitivas anteriores. Sin embargo, cuando la persona tiene la comprensión filosófica de que es una alma espiritual viva, sin afinidad alguna con el disfrute ni con el sufrimiento, se considera que está liberada. En el Bhagavad Gita 18:54 se confirma, Brahma Bhuta Prasanatma, el que de verdad está situado en el plano trascendental, está libre de la lamentación y el anhelo. Narada Rishi comenzó por tratar de hacer entender a Dhruva Maharaj que no era más que un niño. No debería haberse sentido afectado por palabras de honra o de insulto. Y si estaba tan adelantado como para entender la honra y el insulto, entonces debía haber aplicado ese entendimiento en su propia vida. Debía saber que tanto el honor como el deshonor son el destino
que nos corresponde por nuestras acciones pasadas y que por lo tanto no debemos sentirnos alegres ni tristes bajo ninguna circunstancia. Hare Krishna. So I would like to chant some prayers for invocation, which are a blessing for us all to be able to hear and understand deeply. Om Jnanatimmirandasya Jnananjana Salakaya Chaksum Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manubhistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Sapadantikam Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Paschatya Deshatarine Mukham Karoti Vachalam Pangolangayate Girim Yat Kripas Tamaham Bande Shri Guru Ninataranam Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhu Vaevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhaktarindam Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Thank you all for joining us today. Today we are hearing from the great Bhakti saint Narada Muni, who is testing Dhruva Maharaj. Muchas gracias a todos por unirse hoy. Hoy estamos escuchando del gran santo Narada Muni, quien está poniendo a prueba a Dhruva Maharaj. So you can just visualize the scenario. They're out in the forest and Narada Muni is telling Dhruva Maharaj, you're only a child. Don't be so upset by the ups and downs. Why don't you go play? Así que traten simplemente de visualizar el escenario en donde ellos se encuentran en el bosque. Y Narada Muni le está diciendo a Dhruva Maharaj, no te preocupes tanto por estas situaciones, estos altibajos de la vida. No te pongas triste por eso y simplemente vete a jugar. But really in this verse and purport, there's more stress on the idea of not being affected by suffering or enjoyment in this world. Así que en este verso y en el significado hay mucho énfasis acerca de no estar muy preocupado por el sufrimiento y la felicidad en esta vida. And one word in the Sanskrit verse was about asantosha, dissatisfaction. Y una de las palabras significativas en sánscrito de este verso es ashantosha, que significa insatisfacción. So Narada Muni is explaining that when we have no tendency toward hankering or lamenting, when we realize this, then we are liberated persons. Entonces Narada Muni explica que cuando nosotros no tenemos la tendencia de anhelar o lamentar, quiere decir que estamos en una posición liberada. And this is one of the most famous, important verses of Bhagavad Gita. Brahma Bhuta Prasanatma Nasochati Nakankshati Sama Sarveshu Bhuteshu Mad Bhaktim Labhate Param. Bhagavad Gita 18:54. And the verse, sorry, go ahead. Yeah, just it's about no hankering, no lamentation, and this is the realized stage of Brahman. Y es precisamente uno de los versos más importantes del Bhagavad Gita, el 1854, que nos dice que la plataforma del Brahman se alcanza cuando no existe la lamentación ni el anhelo. But this verse is actually referring to the verse before it, which talks about
gives us instructions. Be purified in your intelligence. Control your mind with determination. Este verso está directamente relacionado, de hecho, con el verso anterior, que habla acerca de tener una inteligencia purificada. Give up the objects of sense gratification and be free from attachment and hatred. Dejar los objetos de la gratificación de los sentidos y alejarse de las dualidades que provienen de aquello que nos gusta y lo que nos disgusta. Maybe you can just read that 1853 in Spanish. 1853. Oh, you don't have the Bhagavad Gita there? That's okay, no problem. Okay, I'll just say a little more. Try to live in a peaceful, secluded place and eat little and control your mind and body. Trata simplemente de vivir en un lugar solitario, comiendo poco y tratando de controlar el cuerpo y la mente. And control your talking and always be in trance and be detached. Y simplemente trata de controlar tu habla y ser desapegado. It's a whole long list, really. Be free from false ego, false strength, false pride. Simplemente trata de estar libre de falso ego y del falso orgullo. Be free from lust and anger and accepting material things. Simplemente trata de estar libre de la ira y la lujuria y de aceptar cosas falsas. Just a couple more in the list here. Be free from false proprietorship and be peaceful. Y simplemente trata de estar libre del falso sentido de propiedad y vuélvete pacífico. And such a person is eligible for self-realization. Ese tipo de persona está cualificada para alcanzar la autorrealización. So that's the verse that comes before the famous Brahma Bhuta Prasanatma verse. Ese es el verso que está justo antes del famoso verso que acabamos de citar de 1854. So Srila Prabhupada is very careful to point out that this Brahma Bhuta verse is about becoming one in quality with the Lord, not becoming the Lord himself. Así que Srila Prabhupada es muy cuidadoso al aclarar que esta posición Brahma Bhuta significa ser igual a Krishna en cualidad y no ser Krishna o ser Dios. So practically speaking, it means be transcendentally situated in the Supreme and be completely joyful. Así que hablando en términos prácticos significa ser trascendental y estar completamente feliz en esa plataforma. Don't lament or don't desire to have anything. No lamentarse ni estar deseando tener algo. Be equal to everyone and execute devotional service to Krishna. Ser igual con todo el mundo y practicar servicio devocional a Krishna. So here we see Narada Muni is testing and preaching to Dhruva Maharaj. Así que aquí vemos cómo Narada Muni está tratando de poner a prueba a Dhruva Maharaj y también le está predicando. Why are you getting so upset by such petty things? Don't lament. Don't hanker after material respect or honor. ¿Por qué te pones triste por estas cosas tan pequeñas? No esperes respeto, ni tampoco te pongas triste por el deshonor material. You're just a child. Go home and play. Tú simplemente eres un niño, vete a casa a jugar. And if you think you're so mature and grown up to care about these things, then understand that honor and dishonor just come by our previous actions. Y si tú te crees muy maduro y que entiendes todo esto, entonces deberías entender que el honor y el deshonor provienen de las previas acciones. So for now, just go home, little boy. And when you grow up, you can try this path again if you care about these things at some future point. Así que por ahora vete a casa y cuando crezcas y hayas entendido este tipo de cosas, podrás intentarlo de nuevo.
So this is the duty of the guru, to actually test the potential disciple. Así que este es el deber del gurú, de poner a prueba el potencial del discípulo. Perdón, el discípulo potencial. And the disciple has to test the guru as well. It's a reciprocation. Y el discípulo también tiene que poner a prueba al gurú. Es una cuestión recíproca. And sometimes as part of that testing, the guru has to intentionally discourage the disciple. You're not ready for this. You're not serious about this. Y algunas veces el gurú, de manera intencional, trata de desanimar al candidato a discípulo diciéndole, tú no estás listo para esto. So before sentimentally accepting a guru or a disciple, there must be a period of observing, hearing, and testing. Así que antes de aceptar sentimentalmente a un gurú o a un discípulo, tiene que haber un periodo de prueba en donde haya la posibilidad de escucharse mutuamente. Our great acharyas on the path of bhakti give a metaphor to help us understand. Nuestros grandes acharyas nos dan una metáfora que nos ayuda a entender este punto. If a man is potent and a woman is fertile, then there can be a pregnancy. Si el hombre es potente y la mujer es fértil, entonces seguramente habrá embarazo. So the guru has to be potent with spiritual knowledge and realization. And this disciple has to have a heart that's fertile with spiritual inquisitiveness to understand. Así que el gurú tiene que ser potente a través del conocimiento y la realización. Y el discípulo tiene que tener un corazón fértil de querer inquirir acerca de la verdad absoluta. And to love and to serve. The disciple must have that mood to love and to serve. Y el discípulo tiene que presentar o manifestar un humor de amor y servicio. But we see that in this world, there are often unqualified people who like to posture as gurus or teachers or mentors. Pero hoy en día vemos personas descualificadas que posan sí mismos como gurús o como mentores o grandes maestros. But so often they're only cheating their disciples with like a superficial understanding meant to bewilder or control or manipulate their disciples or their students. Pero cada tanto vemos como ellos engañan a sus así llamados discípulos y los manipulan y los explotan. There's a story of Srila Prabhupada when he was once visiting the Philadelphia temple. A professor of Hinduism came to Srila Prabhupada's darshan. Hay una historia en la que cuando Prabhupada vino al templo de Filadelfia, un profesor vino a tomar darshan de Srila Prabhupada. And Srila Prabhupada said to him, "Oh, you are teaching Hinduism. So what is Hinduism?" Prabhupada le dijo, oh, tú eres un profesor de hinduismo, así que, ¿qué es hinduismo? And the man responded in a sort of a sophisticated, postmodern kind of a way. I don't really know what is Hinduism. Y el hombre, en un lenguaje un poco sofisticado, postmoderno, le respondió como, yo realmente no sé muy bien qué es. So Srila Prabhupada turned to his disciple who was sitting there, the scientist, Dr. Swarup Damodar Prabhu. Y Prabhupada se refirió hacia sus discípulos, entre los cuales se encontraba allí Swarup Damodar Prabhu. And so Prabhupada said, he is teaching Hinduism, but he says he doesn't know what is Hinduism. What does this mean? Le dijo, él dice enseñar hinduismo, pero dice que no sabe qué es hinduismo, así que ¿qué significa esto? And Swarup Damodar replied, it means he is a cheater, Srila Prabhupada. Y Swarup Damodar respondió, eso significa que es un engañador, Srila Prabhupada. So then Srila Prabhupada said, yes, he is a cheater. Y Srila Prabhupada dijo, sí, es un engañador. So then what happened next was there was a big uproar in the Hindu community there in Philadelphia that Srila Prabhupada had insulted this big professor.
Y lo que sucedió fue que hubo un gran escándalo dentro de la comunidad hindú de Filadelfia al escuchar que Srila Prabhupada había insultado a este profesor. But Srila Prabhupada was just telling the truth and calling the bluff of this really cheating professor. Pero Srila Prabhupada simplemente estaba hablando la verdad y había puesto al descubierto el show que había alrededor de este profesor. But then what happened sometime later was that this professor came back to the temple and he admitted to Rabindranath Swarup Prabhu, the temple president, that actually Srila Prabhupada had helped him by this chastisement. Pero lo que sucedió fue que este profesor luego regresó al templo y le admitió a Rabindranath Swarup Prabhu que lo que había hecho Srila Prabhupada realmente había sido ayudarlo a través de este castigo. And that Srila Prabhupada actually had corrected his thinking. Y que Srila Prabhupada realmente había corregido su forma de pensar. And he said that he'd actually been raised in a Vaishnava family, but he had gone astray, and that Srila Prabhupada had given him this mercy to call him out and correct his thinking. Y que él incluso había nacido en una familia Vaishnava, pero que se había desviado y que Srila Prabhupada lo había corregido. So this is a powerful Uttama Adhikari guru who has discerning intelligence and is able to cut through the layers of illusion. Así que este es el acto de un guru Uttamadhikari que tiene la capacidad de cortar todas las cadenas o los nudos de la ilusión. So such an Uttamadhikari guru teaches with compassion, but sometimes the compassion also takes the form of a chastisement. Así que este tipo de guru Uttamadhikari enseña a través de la compasión, pero la compasión también a veces toma la forma de castigo. But this is not meant to be imitated by beginners like ourselves. Pero eso no debe ser imitado por principiantes como nosotros. We don't have the stature or seniority or august wisdom to do that. Nosotros no tenemos la estatura espiritual ni el conocimiento para hacer algo así. And when we imitate Srila Prabhupada by, for example, criticizing Gandhi or some popular guru, it becomes almost like a charade or a parody. Y cuando nosotros tratamos de imitar a Srila Prabhupada, criticando a Gandhi o una gran personalidad, simplemente se convierte en una parodia. It becomes comical when we do that, when we imitate, yeah? Like a comedy. Se vuelve como una comedia, como algo cómico. So Srila Prabhupada would often be asked, are you seeing God? Srila Prabhupada solía preguntar, ¿ustedes han visto a Dios? And he would answer in so many different ways because he would always answer a question according to the mentality of the person who was asking the question. Perdón, Prabhupada fue preguntado muchas veces si había visto a Dios y él respondía diferentemente de acuerdo a la mentalidad de la persona que hacía la pregunta. Once, when he was asked that question, he answered in a very tender way. He said, "You are also seeing God." En algunas ocasiones, él solía responder como, ¿ustedes también han visto a Dios? Every day we see the sunrise, we see the moonrise, like that. Todos los días vemos el amanecer, vemos el atardecer. In other words, he was instructing, aren't we all seeing the divine order every day? Aren't we seeing the patterns of God's control in the universe? Entonces, en otras palabras, lo que él quiso decir es que todos los días estamos expuestos a ver el orden divino, a ver la majestuosidad del universo. Or they have this expression, the precession of the equinox. So the way the planets are moving, aren't we all seeing the order in nature? Todos estamos viendo el orden de la naturaleza, la posición de los planetas. Once he also said in a very kind way, he said, when he was asked that, are you seeing God? He said, would you like to see God? Algunas veces respondía de una manera muy agradable diciendo, oh, ¿tú también quieres ver a Dios?
And then he began to explain the process of bhakti, how we can begin by hearing and chanting Krishna's holy name and gradually begin to see God in his holy name, in his deity form. Y él simplemente empezaba a explicar el proceso del bhakti, que comenzaba con oír y cantar el santo nombre del Señor, y de esa manera también poder ver la deidad del Señor. But once Srila Prabhupada was asked that question, are you seeing God? Once he was asked that question in a very arrogant mood by someone, are you seeing God? Y alguna vez alguien le hizo esa misma pregunta de que si había visto a Dios en un humor muy arrogante. And Srila Prabhupada just shot back, no, because you are standing in the way. Y Srila Prabhupada respondió, no, no lo he visto porque tú estás, te has puesto en mi camino, en el camino. So my point is here that testing the spiritual master doesn't mean to ask some kind of tricky question, but rather to see whether this person can give me knowledge of God, of myself in relationship to God or Krishna, what is real, what is eternal. Entonces, poner a prueba al maestro espiritual no significa hacerle un tipo de preguntas de manera como desafiantes, sino hacerle preguntas con el propósito de realmente saber si esa persona me va a entregar conocimiento acerca de Dios y de mi relación con Dios. And what is my illusion? What's holding me back from all of these realizations? Please help me. ¿Y cuál es mi ilusión? ¿Qué es lo que me está deteniendo a tener todas estas realizaciones? Así que por favor, ayúdame. So one future disciple, actually later he became a sannyasi. In the early days in New York City, he asked kind of a tricky show-offy kind of a question. Y una vez un aspirante a discípulo que quien más adelante se convirtió en un sannyasi, le hizo a Srila Prabhupada algunos de ese tipo de preguntas como desafiantes. He was thinking, if this guru, Srila Prabhupada, if he knows everything, I'll just test him out. Entonces él decía, o tenía este pensamiento de que si él sabía todo, entonces él lo iba a poner a prueba. So he asked Srila Prabhupada, how many windows are in the Empire State Building? Entonces le preguntó a Prabhupada cuántas ventanas habían en el edificio del Empire State. And Srila Prabhupada responded in such an amazing way. He said, how many drops of water are in a mirage or an illusion? Y Srila Prabhupada le respondió de una manera asombrosa, diciéndole cuántas gotas de agua hay en un espejismo, en una ilusión. So just like the great Saint Narada Muni, saintly sadhus travel everywhere, sharing spiritual knowledge and testing us to see if we're sincere. Así que grandes sabios como Narada Muni viajan por todas partes enseñando el conocimiento espiritual y poniéndonos a prueba si estamos listos o no. So what does it really mean to be sincere? ¿Qué es lo que significa realmente ser sincero? To be serious and simple and without ulterior selfish motives for prestige. Ser serios y simples y no tener motivaciones internas. Or for making ourselves, or for making ourselves look big, or accumulating knowledge for name and fame or power or position. De hacernos a nosotros mismos muy grandes y acumular conocimiento simplemente para tener nombre, fama y seguidores. And without having the goal of learning to love and how to serve Krishna. Y estar desprovistos del conocimiento de cómo amar y servir a Krishna. So the famous verse in Bhagavad Gita about accepting a guru, about this reciprocation, is Bhagavad Gita, 4th chapter, verse number 34. Entonces el famoso verso del Bhagavad Gita que habla acerca de esta reciprocidad que debe haber entre discípulo y guru está en el capítulo 4, verso 34. So I'll say the Sanskrit and then I'll translate.
Tadviti pranipatena pariprashnena sevaya upadekshanti te jnanam jnaninas tattvadarshinaha. Just try to learn the truth by humble and sincere inquiry and rendering service. Tan solo trata de aprender la verdad acudiendo a un maestro espiritual. Hazle preguntas de un modo sumiso y préstale servicio. And in this way, the self-realized soul can show us the truth because they are seeing the truth. Las almas autorrealizadas pueden impartirte conocimiento porque han visto la verdad. And what is the truth? ¿Y cuál es la verdad? That Krishna is our supreme friend. He's the enjoyer and proprietor of everything. Que Krishna es nuestro amigo supremo, que Él es el supremo propietario y controlador de todo, y el supremo disfrutador. And that all living beings are in him, and he says they are mine. Y que todas las entidades vivientes se encuentran dentro de Él y que Él dice que son mías. So this is the truth that Krishna is teaching, that the disciple needs to learn, that all living beings should be precious to me because in the same way they're precious to Krishna, and they belong to him. Y eso es lo que el Guru explica, que todas las entidades vivientes son preciosas ya que le pertenecen a Krishna. So these are a few thoughts on seeking an authentic guru and on becoming a humble and sincere and authentic disciple. Así que estos son algunos pensamientos acerca de encontrar a un guru auténtico y de convertirse también en un discípulo auténtico. So thank you all so much. And I want to ask you, what was important for you here? Please, what's a takeaway for you? What's important for you here? What are you going to try to remember later today or tonight? And or maybe there are some questions, but it's so important to reflect back. So please reflect back something, one or two words. What was important for you? What will you hang on to and share with someone else maybe? Así que vamos a compartir algunas reflexiones. Es importante que que puedan señalar algo que hayan aprendido de aquí en adelante, así sean un par de palabras, o también podemos hacer preguntas, pero es muy importante tener reflexiones. Yeah, so I see Carrie and Neil have put something in the chat, just try. And I think that's really important. Just try. Begin from where you are, right? Just try. Entonces simplemente sigue intentándolo. Comienza desde donde estás y simplemente inténtalo. And what else? Andrea has her hand up. ¿Alguien más? Andrea tiene la mano arriba. I should say Andrea Paula. Hare Krishna, Rukmini Prabhu. Paula Andrea, I mean, first Paula. Thank you so much for this class. What my big takeaway was about the disciple needing to have a heart that's fertile with spiritual inquiry and being in a mood to love and to serve. But my question to that is, if before you shared that, you talked about us not being affected by suffering and happiness, how can we have that and not become cold-hearted if our hearts are fertile with spiritual inquiry, but I'm assuming they also still have to be compassionate. No sé si quiere que le haga la pregunta en español o lo vas a traducir, Prabhu. Why don't you translate? Oh, sorry. Hare Krishna, lo que más me gustó fue cuando ella dijo que el discípulo tiene que tener un corazón que es fértil, cuestionando cosas espirituales y de estar en un sentimiento de amar y de servir. Pero antes de eso, ella también dijo que es importante que no seamos afectados por el sufrimiento y la felicidad. Entonces mi pregunta es, ¿cómo podemos estar en ese sentimiento de no estar afectado por la sufrimiento, la felicidad, pero no tener un corazón duro
porque supongo que para estar fértil con las preguntas espirituales todavía se necesita tener algún tipo de compasión. Hare Krishna. Hare Krishna. Does she have a perfect Colombian accent? Perfect Español with a perfect Colombian accent? Yes. Good. So I would give, here would be my answer, that when we're talking about just begin, just try to become sincere, try to become humble and inquisitive. That's the beginning, right? So let maybe... Así que cuando hablamos de simplemente empezar, simplemente tratar de ser sincero y humilde, ese es el comienzo. But the explanation that's being given in these two verses of Bhagavad Gita 1853 and 1854, this is a very high stage that this is like looking at the pole star of realization. Pero las explicaciones que se mencionan en los versos 53 y 54 del capítulo 18 del Bhagavad Gita son realizaciones muy elevadas que parecieran como la estrella polar a distancia de nosotros. Yeah. So as beginners, we just try to begin where we are. Take the first steps, begin, try to be sincere, try to not be a cheater, do things in an authentic way. And then gradually, I will come to that place of no lamentation, no hankering, and seeing Krishna. Así que nosotros simplemente debemos tratar de dar nuestros primeros pasos como principiantes que somos, de ser sinceros, de no convertirnos en unos engañadores. Y de esa manera, gradualmente vamos a llegar a esa etapa de no tener lamentación y anhelo. Prabhu, there's a question in Spanish in the chat. Okay, I will read it. The question says that if you can explain about the to be uninterested, like a kind of other kind of illusion. To be uninterested, like a kind of illusion. I'm not sure I understand, but let me try to answer as far as I understand. We should try to, Prabhupada uses the term transfer the account, right? We should try to transfer the account that for so long I've been interested in my own happiness, my own acquiring this money or position or power, but now to try to transfer the account that I try to think of Krishna's interest. How can I share love of Krishna? How can I tell people about the beautiful glories of Krishna? Entonces, Srila Prabhupada solía utilizar un término que era como transferir la cuenta o transferir de la cuenta. Entonces, quiere decir que toda la vida hemos estado acostumbrados a estar tan interesados o estar tan preocupados en nuestros propios intereses, pero realmente debemos transferir ese interés a el interés de Krishna y debemos sentirnos precisamente interesados por compartir Krishna con otras personas. And it's recommended on the path of bhakti that every day we should say to Krishna, for so many long years I've forgotten you. And from today I'm trying to remember you. Please accept me. Se recomienda en el camino del bhakti que todos los días nosotros hagamos la siguiente oración y decirle a Krishna, yo te he olvidado durante tantos años, durante tantas vidas, pero hoy yo quiero recordarte de nuevo, así que por favor acéptame. Right. So if you're in a temple or near a temple, you can go in front of the deities and say, please accept me. I am yours. I've for so long forgotten you. Today I'm trying to begin to remember you. Please accept me. Entonces, si tú estás en el templo o estás cerca del templo, debes ir a donde la deidad y decirle, durante tantos años me he olvidado de ti, así que hoy quiero recordarte, por favor, acéptame. But if you're not near a temple, you can go in front of a picture of Krishna you have in your own house or in front of your own altar. And you can say that, for so long I turned my back on you. Now I'm trying to turn toward you, remember you. Please accept me as your servant.
Pero si no estás en un templo, entonces puedes irte enfrente de una imagen de Krishna que tengas en tu casa o en tu propio altar y decirle, Krishna, yo por tanto tiempo te he dado la espalda, pero ahora quiero otra vez voltearme hacia ti, hacia ponerme enfrente tuyo, así que por favor acéptame. And we might be thinking, wow, this is so hard. This is going to take forever. I'm never going to get there. But Prabhupada gave a nice example of, you might have in your kitchen a green mango, unripe mango. It's not mango season right now, but maybe in Colombia it is. But unripe green mango, right? You have it in your kitchen. Yeah. Entonces, podemos pensar que esto es algo muy difícil, pero acerca de este punto, Srila Prabhupada ha dado un gran ejemplo comparándolo con un mango verde, ¿no? Todos tenemos un mango verde en la cocina o hemos visto un mango verde en nuestra cocina. So why are you keeping that mango verde in your kitchen? It's useless, right? But you have faith that one day that mango verde is going to be, I don't know how to say yellow or red in Spanish, but one day, one day that mango verde is going to be juicy and sweet and delicious, right? Pero alguien podría decir que es inútil tener un mango verde en la cocina, pero ¿por qué lo tengo? Tengo un mango verde en mi cocina porque tengo la fe de que algún día ese mango verde se va a convertir en un mango jugoso y dulce, en un mango maduro. So it's such a beautiful thing that just by following the practice of Krishna consciousness, just by time, gradually, by following the process, by trying to not consciously break any rules, do the right thing, gradually will become sweet and juicy like that mango, and with rasa of love for Krishna. Así que eso lo que quiere decir es que si nosotros seguimos este camino del bhakti, entonces gradualmente, y si evitamos romper las reglas y regulaciones conscientemente, entonces gradualmente algún día vamos a volvernos tan jugosos como ese mango, llenos de rasa por Krishna. Right. I would like to reflect something that you said regarding that the guru sometimes can discourage the disciple in order to challenge him. So it's like very inspiring to receive this kind of discouraging from the guru. Instead of being like, to be despondent or frustrated, is like a kind of challenge that we receive, like Prabhupada used to do with his disciples when they came to present their Sankirtan results, and he used to say, okay, now you do double, like don't be so much like, very happy to the result, but now you can start working more like that. So this is what it means to be a serious disciple, that we can accept some chastisement and not be discouraged and go back home to our mother. Eso es lo que significa ser un discípulo serio, de no sentirse desanimado por el castigo e irse corriendo detrás de la mamá. Like Srila Prabhupada, when he was sending Harikesh to Russia, Harikesh was saying, but Prabhupada, what will I eat there? What will I eat? There's, Prabhupada said, eat meat, but you go and preach. Es como cuando Srila Prabhupada mandó a Harikesh a Rusia y Harikesh le decía a Prabhupada, pero Prabhupada, ¿yo qué voy a hacer allá? ¿Qué voy a comer? Y Prabhupada le dijo, si quieres come carne, pero predica. So Prabhupada didn't really mean that he should go and eat meat, but he was being very emphatic. And then many years later, Prabhupada said, you thought I was sending you away, but you were just my oil smearing servant, and I knew you could do more. Entonces, Prabhupada no era que le estuviera simplemente instruyendo a comer carne, simplemente que años después Prabhupada le dijo, yo sabía que tú como sirviente y discípulo tenías todo el potencial para hacer mucho más. So, otra persona tiene
Mano arriba. Someone has their hand up. It's Navakishore. Navakishore, Prabhu. Braya Vilas, Prabhu, ¿puedes abrir el micrófono a Navakishore, Prabhu, para que haga su pregunta? Okay, Navakishore, Prabhu, you can speak now. Hare Krishna, Mother Rukmini, thank you for class today. It got me thinking a lot of it about the different aspects of spiritual life. And I think one thing in particular that came to mind was how the spiritual community can help individuals to hear the spiritual master's instruction. Like when that professor, perhaps his ego was hurt and he experienced some I don't know, almost like turbulence to his way of thinking about himself. But then when he came back to the temple, it wasn't that he met Srila Prabhupada again and Prabhupada had instructed him again, but that he revealed his mind to another devotee, and that devotee helped him to almost come to terms with the spiritual master's instruction and embrace it. And yeah, it just made me think about that. And I guess I had another question, but in the story of maybe, Dhruva, yeah, sure. Maybe we should let the Prabhu translate what you said. I'm sorry. Yes, of course. Entonces, quería anotar el punto de lo importante acerca del pasatiempo del profesor de hinduismo para toda nuestra comunidad, entender lo que significa un guru, de cómo este profesor de hinduismo fue castigado por Srila Prabhupada y que se vio perturbado en su manera de pensar, pero que más adelante él regresó al templo, regresó a ver a Srila Prabhupada, Prabhupada lo instruyó de nuevo, pero luego más adelante él reveló su mente ante Ravindra Swarup Prabhu y se dio cuenta que realmente lo que Prabhupada le había dado era una corrección adecuada para regresar de nuevo a su camino espiritual. Beautiful point, to take shelter of the devotees and reveal your mind in confidence. Beautiful point. Muy hermoso punto acerca de tomar refugio en los devotos y revelar la mente en confianza. But you had another question, Prabhu? I think he closed his mic again. Braya Vilas, Prabhu, por favor, ábrele de nuevo el micrófono para que haga su pregunta. Someone else had a question in the chat in Spanish. I will check. Okay. Now you are allowed to unmute yourself. Now I can show Prabhu. Yes, thank you. The question was that Dhruva Maharaj was almost that the insult drove him to take to the practice of bhakti. And if I remember the story correctly, when even after he achieved realization, Krishna also blessed him that he could assume the throne. And I believe later in battle, he even, if I remember correctly, he even killed his brother. That he felt either he was insulted by the king or the brother. Actually, his brother was killed by yakshas, and he went to avenge his brother's death. Oh, I see. The question is that I was thinking that why did he, if he attained the realization that insult and honor is not so important, it's interesting that he still kind of almost got justice, even though he attained a platform where he wasn't really concerned about that anymore after he became God realized. And do you want to translate? Oh, sorry. Yeah, go ahead. I didn't get the point. It's like quite confusing for me. Can you repeat the question? What does it exactly mean with the question?
Okay, I think he unmuted. That, okay. I can translate as far as I understood. Entonces, él pregunta que si realmente el insulto lo llevó a él a tomar el camino de la autorrealización, pero que más adelante él fue incluso también bendecido por Krishna para asumir el trono. Entonces, como que tan indiferente puede ser este punto de estar completamente despreocupado por el honor y el deshonor. So let me try to answer as far as I understand also. First of all, I'd like to say that we can see that these sufferings of this world, like Dhruva's, the insult to Dhruva was an impetus to his spiritual life, his spiritual search, right? It became an impetus. Entonces, pareciera que definitivamente este insulto a Dhruva Maharaj se convirtió en su ímpetu para tomar la vida espiritual. So often we see that these sufferings in this world make us ask why. Srila Prabhupada calls them pinpricks, right? Pinpricks. Entonces, vemos cómo definitivamente estos tipos de sufrimientos se convierten en una motivación para tomar la vida espiritual. Whereas when we're enjoying ourselves, we get very chill, we get very lazy. Oh, life is good, everything is fine, I'll stay here forever. Pero cuando nosotros estamos disfrutando, entonces podemos asumir un humor un poco como de pereza y podemos decir como que, no, esto está muy bien aquí y simplemente aceptamos el mundo material como el lugar en el que debemos estar. But when we're suffering, these sufferings actually become our friends, because then we begin to inquire, why? Who am I to be suffering like this? Pero cuando sufrimos, el sufrimiento se convierte en nuestro amigo, porque ese sufrimiento nos lleva a inquirir acerca de por qué estoy sufriendo de esta manera. So then, as we can see later on in the story of Dhruva Maharaj, he's so adamant, so insistent that he has to get a kingdom bigger than his father's, right? But then everything is rectified. All contradictions are rectified when he has the darshan of the Lord, right? Y entonces vemos cómo él estaba tan determinado en que quería tener un reino incluso más grande que su padre. Pero luego vemos cómo toda su mentalidad queda rectificada cuando él toma darshan del Señor. So all contradictions of life, all contradictions of this world are rectified when we begin to see some little inkling of Krishna. Así que todas las contradicciones de este mundo quedan rectificadas cuando nosotros tenemos una pequeña realización acerca de Krishna. And most all of us know that line that, I was looking for broken pieces of glass, but now I found a great jewel. Y todos recordamos esa bella frase que dice que, yo estaba aquí simplemente buscando una mano de vidrios rotos y ahora he encontrado una joya preciosa. So sometimes when we're being cut by these broken pieces of glass, they become an impetus to find that precious jewel. Así que a veces nos podemos cortar con esos pedazos de vidrios rotos y eso se convierte en un ímpetu para encontrar la joya preciosa. Right, I'm being cut. Like one poet says, let it cut more deeply. Let it cut more deeply so that I can feel and cry for Krishna. Entonces se dice como, por favor, permíteme ser cortado más profundamente y de esa manera yo pueda llorar de amor por Krishna. But then the great Islamic poet Rumi says, but if we're just so disturbed by every little rub, how can our mirror be polished? How can the mirror of our heart be polished? If I'm disturbed by every rub, how can my mirror be polished? Pero si yo me voy a ver perturbado simplemente porque me froten un poco, entonces ¿cómo voy a poder brillar algún día al espejo de mi corazón? So thank you. Are there any other questions or reflections or takeaways? I don't see more questions on the chat.
Okay. No Wow. hands up. Okay. Well, thank you all so much for this invitation. It's a great honor for you to virtually invite me to Colombia, where I've never been before, where you might have some verde mangoes or maybe some ripe mangoes. Thank you Yes. very much. Thank you for translating so beautifully, Prabhu. Also, thank you so much. Thank you Hare so Krishna. much, Rukmini Mataji, for joining us today. And we will celebrate on this very weekend our third Ratha Yatra festival on the Wow. city. So please Wow. send us your blessings and your good wishes for that Jai. we can please the Lord and Srila Prabhupada with this festival. Beautiful. I pray that Lord Jagannath will bless you and that Srila Prabhupada will bless all of you and you have a beautiful Rath Yatra. Jai Thank you so much. Subhadra, Jai Baladev, Jai Jagannath. Hare Krishna. Thank you so Hare much. Krishna. All glories to Srila Prabhupada. All glories to Srila Prabhupada. Thank you. And thank you.